This our sister nurse Ebu now. When Ezana died a pregnant mother, bully a jetini me bunker. I run a program shouting, crying. Kai putano condemn Owaji for bro defending. Because Namaronya Yebuechi. I was lamenting, shouting on my program, crying, shedding tears. Ne timpu na sunu nwanne m ndị Igbo. Ụkpana okpoko bulu bụ ntị chilie. Ọkụkọ egbe bulu nwa ya. Ife o ji etilu mkpu abụrụ ka ife ji nwa ya ra anya. Mana oke enu na ana n'onu ya. Onye na ebe akwa na ife emeli adịrị ebe akwa maka ife ameli ya. Ife o ji ebele akwa ka ọzọ ya n'ime. Ife ji esilu nni, ife na-ame esicha nni aside abụrụ maka nke esi no nke a esi echi. Enwere ife mee ọkụ ji wee yala ife dị n'ite, akụ ji wee yala azụ ite gbagbuo ife dị n'ime ite. If we can understand all this proverb, it is time we need to come out. That is a small platform iche na ịpụta na kwuo okwu na ya gara viral. Forget about monetization money. I'm always telling people, there is no money on this social media you are seeing. People you are seeing making money when they video if 20 years ago, 15 years ago. Stop expecting ne potata. Video make your money. More plenty people will start following you. All the impossible. Listen to me. And we're more than 50 million Nigerians with social media platform. How many remain that follows us? Over 30,000 they post to something. And how do you want people, maybe the remaining 200 million Nigeria phone, want to watch 30,000 people post? Or they call it possible? So, Asia and the followers a long time ago, like I want to be off phone, I'm heading 2 years on social media. I want to be off phone, we must suffer before we get to top. Understand it. So on a move for the Fabian social media today, which you already give and the valid viewer, also mad 60, more mad 100 watching, they will not give up. Go and watch my video when I started. First video, me already command 10 on the area. Or stop from because I bet on for monetization. I began to preach so that I wait togetherness as in Debo. And my ben on Abian I preach here the true gospel of our ancestors, the true gospel of Igbo land, so that no one nine bundibo, or at least 40% or 50% of us gamu ife bezoku, kai we move forward. So don't give up, because now the time when the majority of people now condemn this evil, a lot of people gamu ezoku. And we reason Christians in Igbo land today, Diabalage, no the powerful. The reason for Diabalage no the powerful, Abrona, many of them are Marona alone, Adro powerful. But upon a malo like you to a man, no Adro powerful, no Guada Lolo, Nachama da Lolo, or what did be power in Igbo land, and what did be a fancy, where you can live with the mother. I'm a Golumiana. And when Zulu Jesus Christ is Banandum. So, Apostle money and I put an answer that Jesus here, 10 biaka, money alibu from village. No, I got for that stage. That's why here I have a pastor, one of my microphone now. The only thing I call it, if ancestors, even on Kame, but Jesus can protect you. I hear that beyond this type of talk. So that your brain will start functioning. Yeah, but an ifum the buy in a pastor today, when any preaching by an again, bro, it creates fear and anxiety in you so that you still believe Jesus will protect you spiritually. No! All these things are fake. On can I roll on a roll money and I buy a drone. EJB Dibia, Ebuka today. He created a picture on the mother and a boat there. Most of us know here our pictures, the Nanke native daughter. One or two people in even a social media more or to go print your picture, well, yeah, well, 100,000 necessity.
once ị nọ na social media ka ọ na ichere na ndị mmadụ na-eme gị ya ebe ego ụbọchị a na-apịakabe ofu dibịa na baa ifu pichọ ya ebe kedoyi wuti mgbele ka ị gadebe ije ma okedo wuti mbe ị na-eme biznes ka biznes ị na-akrọmbụ ka biznes ị ghara ịdị na-agara ihe uche ndị mmụọ anwụ. So na ọ bụ na anyị pụta tibe mkpu kọwalụ ndị Igbo dat na money ego anyị na-ene anya uru na-eji egbusisi ndị mmadụ adịrọ spiritual and o nwere ife ya eme ka igbuo mmadụ n'ụwa nwere enweta ego. Ọ bụ na ndị be anyị na iyi egbu mmadụ wee kpata ego ịbịa na nke dibịa ka igbuo mmadụ dibịa egbuo gị nwa, you have to understand it. But ịbịa onwere ife o ji ya eme maka ọ ma na ogbuo ya wasting of time, onwere ife o ya eji ime unless ma ọ na-achọ iwere kidney ma na-achọ iwere liver ma your heart preserve anya jele. Apart from these three things ife niile dị na-arụ egwu waste. So ọ ma na ya gbuo gị na o nwere ife o ya eji ime o bido ọlụbanye ebe ya ọlụbanye ya ọ narịghị mgbele narịghị oke narịghị efi narịghị eburu na si je ebute akpa rice na ibute akpa rice ma ọ gị jee chịta rice ịchịta rice na ọnọ mkpụrụ rice ọnọ ọbụla ịchịta na ọnya otu aka ngozi blessing gị yara ije bụla akpa rice pụta ọla ya na nwunye ya na-eri oketie isi ede buji witi akpara ede na ọsọ ọjị nye isi na-abụcha ijekwa gbakwa mbọ. Ọ bụ na anyị bido kọwagharị ya ụmụ nwanne anyị pụta n'igwe ọ bụrụ few people stop coming to social media because na ịnọ na Facebook na-akwụ ụgwọ you can't do well. If ị ga-eji wee na-eme na well bụ na you need to understand na over 50,000 Nigerians nwere social media platform. Some of them started 20 years ago 15 years ago fair build go fan base kala aka. So many people na-eso ba na ndapụta bịa so gị nwa bido ọfụ. Understand this so that if you na-eme ife man that na time goes on people will be knowing you. Time goes on ihe bido na-enweta followers na-enweta fans na-agakwa depending the brain iji wepụta depending the what you have to give to the public. Ọ bụrụ na ị matara anakwu ofivi na-eche ka ị nwee 100 views or 200, no, it's not gonna work. A lot of people are there before you. Ọnọdụ ka ịbata America taa ịchọ ka ị overshadow onye ọbụla nọ na America. Enwego ndị bi America 60 years 50 years 70 years they are waxing. Gị nwa bịa taa ibi na-enefe anya ị na-ene ndị abi na America anya ka ị dị ka fa. You can't be like them because na fanwa na onwe fa bi America for long time a build go foundation. Ọkọnkwu Ugochukwu arụ adịrọ gị ịma na ịdị ka imbecile mana na-agwa gị ọ dị ka mana akọghị ọnụ ị nwere uche. Agụgụ gị wepụ aka na ịgwọ ọgwụ mana ihe ekwere mana ọgwụ anyị na-agwa ofu ụbọchị oye tipịa ya otu anyị dị ka eto afọ. Ọgwụ anyị fe na-agwa Ugochukwu ofu ụbọchị ọgwụ anyị fụ oye sendị n'ime ini. Ọ bụrụ na iwepụrụ aka na ọgwụ ihe enwe nsogbu ama na ọgwụ ka ị na-agwa na ọ bụrụ ekpere ka ị na-ekpe. But I will keep on preaching to you ka ị nwee ike chegharịa. Ọgwụ ya ifụ enwere ife ọ na-alụ. Ọgwa gị nwa Ugochukwu ọgwụ ya ifụ otu anyị dịfụ ka o etu afọ ikogo ama na ọgwụ ịṅụkọba ma nke ekesịrị na arụ mee iko dịka achịcha agba mmiri. But I will keep on preaching to you till ị nwee sense. Ọkwado dada apụtago nkwu okwu ịmata bịakọsịa ibe nke ọnlesi anya gbachi nkiri because I na-ego nga anya fụ na ụbụrụ ya ifụ ofu mfu nwaọkụ. Yes. Bịakọsịa nlesi anya gbachi nkiri because ama na arụ adịsịrọ ya onye na-agwọ ọgwụ onye ka na-agwọ ọgwụ at this stage of the world arụ adịrọ if you need you help. Mana otu mmadụ niile need help I will keep on preaching to you because ama na one day ihe eteta ụtụtụ ife a na-agba ya kụghị ntị kụghị ụbụrụ ebido function ma obere nwa dị ka ị na this stage you are made in America you are made all over the world with skills na-agba mbọ na-emeke money even you are made na buy nọsị na buy na-eme big business na-emeke ego na-eje China na-eje Dubai na-eje Japan na-eje London na-eje UK na-eje Canada Toronto na-achụ ego na-abata mana ịta nda na ala Igbo na-agwọ ọgwụ na-akpagharị ifela ada eme at this stage. How long dị ekwu okwu ọgwụ na social media you might defend the ọgwụ and you are not ashamed of yourself at your age.
35 years to 40 years ka ị na-agwọ ọgwụ. Mgbe ị ruru 60 to 70, gịnị ka ị ya na-emezi as young as you are? At this stage ka ị na-ejebe dibịa eje atụlacha, ị na-ejebe dibịa eje atụlacha. Gịnị ka ị na-ejelube dibịa ya na-eji nwụrụ brain ịkpakọ onwe ọnụ mee mmadụ na-ekwuzi ịma atabịasị onye anọ na-ekwu at point. Well, I don't blame you. Ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ya agree na my point, but why am I attacking you always? But now, after going as onye need the mental rehabilitation and the brain reconfiguration for a long time, and we even the way in a page I can they preach to you because now man one day you will repent. Yes. Ugochukwu. I am in the way karapo. At least kina japa can they preach it to you? I'm need repent really one day. Block why now you know my voice. He perish. Man even the rapper when I may preach it to you till mbosi ya put na page ya bia testimony na 2 years ago, 3 years ago. Ni na balekwana wa jam okwu. Mana today ni fuwa go the full. Enwe ike wụrụ gị nwa ya honest person na aya egbu aya eji wee tụ aja sisi na support adịghị. Onwe ike ọ bụrụ gị nwa honest person ị mara onye ya bụ the next person ị na-afụ ife niile a na-eme na Igbo ịpụtabe one day condemn ya. So the reason ndị otu dị ka Ugochukwu because onye iru abụọ ka ọ bụ Bible o ji ọkụkụ ji wee ke na-apụta agwa anyị na-asị anyị enwere ife bụ the reason most of the Christian jikana preach against our ancestors. Na bro, ki inwe ike Miriam, ki inwe ike ka na-atụ egwu. Otu anụ egwu adị ọzọ na-arụ. Adị m atụzi egwu. Ịpụtago dịkịta asị na mma nwa malụ na maya nwụrụ n'ihe emenwuru ibe dị na oles ya agba m egbu ma n'ihe egbu m mma ma n'ihe unu ya agbakazi aka ọnụ dị 100 ma 50 tie m ibe tigbuo mana ọ bụrụ na ka ije chịla akwa m ma nye ya ego ma ka ije were pichọ nje anywhere enwere vive anyị alụ were unu nke president ma gọvanọ na-eri ego ije local gọọmenti chairman ije danụ. But always our brothers and sisters na preaching the gospel of Oyibo people ya bịa na-agwa gị n'aka ya ụjọ n'anya ka i wee yala liberate onwe from that blindness like otu amụnwa si wee liberate go onwe m. Ịdụtakịta na-agwa m na Jesus ya protect m na anything m ga-enye 1000 reasons iji zigo gị na Jesus ama m protect nwe anybody. Enwere ndị na-anọ n'ụlọ ụka na-ekpere Chukwu ekpere abata ebe agbagbuchi ebe does it mean na Chukwu afro ya? Does it mean na Chukwu enwere ike stop that thing? But ikwu enya ndị na-eje ụka pụtaba asị no otu a ka Chukwu si chọọ ngwasị banya bụrụ fanga fasi tụfịa kwa ifu ụmụ nwanne ya bata n'ụlọ ụka were egbe kpakpakpakpa gbatuo onye ọbụla mmadụ a na-atrai ka ọ gwa gị na Jizọs na ọ bụ na Jizọs echere obodo n'efu ka onye nche na-eche iwetazi adatị na asị challenge to prove him or her wrong. No gị anyị nwabụ mmadụ ya eche onwe anyị. You don't need to be praying to God to guide your life. You don't need to pray to Jesus or any spirit to guide your life. You have to guide yourself. I am a guide your mind. Bagba imba. Nifa amenu. Nife Chukwu na amara ademe. No otu aka Chineke si wee chi ngwa siba. Faje bulunda agbagbu. Fasi ya tufia pa na obroba na ogive elurona. Do you see that we are deceiving ourselves? So that is more reason they preach to create fear and anxiety in you. Not preaching to educate you to be sensible or using your brain or using your sense or using your wisdom to be doing things. No. Jesus. That is why if you preach by the gospel of our ancestors, the tradition, the culture. Oh yeah, that Jesus Christ, a passiment ya abujucha na Igbo. Passiment ya egocha na Okaro ma Virgin Maria badokawa ju na Igbo. Onye ba ya arapia jekwa suwekwa osisi kpọọ nkụ. And a bush ọkụkụ. You don't need all these things, even in agriculture. Ndị be ndị Igbo adịghị worship or anything. Enwere ife ndị Igbo na worship as a tribe. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọ ife anyị na-eme. Anyị teta ụtụtụ we reference our ancestors tụrụ Chukwu okike abịama. We reference our ancestors. Ọjị anyị na-agọ ahụrụ ekpere onye akpata na ya dịrị emie collectively. I bịakọdo na ya eme no an individual something. Ite tutu chi na be ime nke
wee jebe ebe ị na-eje. Ya onye teta ụtụtụ si na bia mee nke ya wee jebe ebe ọ na-eje. Enweghị ebe ndị Igbo na-apụta today teta ụtụtụ gbakọta ọnụ mana village mana town mana anywhere anyị agbakọ ọnụ si na anyị na-eme worship. No, we don't worship anything. I had worship anything and whenever I had religious. If I were traditional people, I have religious folks. I am even only we are but if anything more devils, you know, to this and I if open up on cook or merely anything. No, I had religious as indeed. If I were traditional folks. That's why Neptana and Igbo today. If we find them madu de befa, Jedwes, fa jenam boss or jawata that thing, believing na power the name. There is no power in spirituality. Only our ancestors do say na gidi gidi bugweze. Gidi gidi bugweze. That means if obu bako akon we me no ya walk. Man if you make it as you Igbo, ije Igala, je Ghana, je Togo, je Mali, je Burkina Faso, je Senegal. Je weta ọgwụ be weta na ala Igbo enweghị ife ọgwụ a ya alụ. Ndị Mali ejigoro ọgwụ a wee tụọ ndị French na beba. Ndị Mali ejigoro ọgwụ a wee build Rusia Mali. Ndị Mali ejigoro ọgwụ a wee ka na the world. But gị nwa onye Igbo, being that you are an entity or your brain is not functioning properly or need too timid to understand life, ije welu ọgwụ from Mali wee nataba anyị bụrụ isi kpọ nkụ si na transfer agụ ya n'ime ya. These are things ya gidebe somewhere mmiri na-ezu mmiri amanya mmiri na-amụ ya ọnọlụ dị a ọmanga ije. Mana gị nwe the spirit can move, an energy that can move. Something otu anọ nchọkịta mkpụrụ ọtọ si na kamera akwa na ụlọ school si na nna abịa nje pụọ apụta. Ọ bụla alụsị ka ndowe ebe a alụsị ya dị otu a na-ene unu. Agụụ na-agị oye kwuro isie nninyi oye dịrọ. Asigina spirit be anime. What is that spirit lives in that thing? There is no power in spirituality apart from human beings. Open I stand the kuzielo why this in this generation since our parents were not able to teach us all those things. Keep why yes we corrected this mistake. Imalonya yegwechi. Do you know onya buy tomorrow? When I was crying 3 months ago, during the Ezana incident, this our sister Ebu na Obunike, Mom Wana Ebu recently, it were ritual. They were all alive. Oh, wake up and the mother knew Teddy when bad someone a back on 18 na social media. Can we keep back and the mother malo, ni Eburo mother ever go, and we come and buru one naya. We come and move. So from now till December, Imalunda Gebu. Yes, ordinary church. From now till December, from now till Christmas, Akaya buy people. When Isaiah was called, I was telling people, no bro, Isaiah and Ivan, and the name of Ivan and Ni would work Ajadinana, city Bembu. It is painful. Na mama ebe ndị Igbo ndị generation ji nweta heart eji egbu mmadụ ndị be anyị adịrị egbu mmadụ ndị be anyị even though na ndị ọcha bịa kụziela anyị otu esi egbu mmadụ ndị Igbo adịrị o nwere ibe ihe mena ana Igbo darịkwa ya spying you because ana be anyị na-asọ ọbara nsọ mistakenly igbuo nwanne anyị na ana Igbo ife ya agba ọsọ to 7 years aresa that aresa of 4 days makes 1 week ọsọ chi o ife ya agba it happened over for 7 years, which is 4 days makes 1 week. After Agwali 4 days make 1 week. In that year, 4 days makes ofizu. In that year, a mere cleansing. In Opalo because ni bue made bue abana lost to nado. Diplomacy of our ancestors, intelligence. Onye wana make the effort today, bue made na Igbo. Igbo onya abana lost to nado. Mana ndị ọcha bịa gba anyị na onye gbuo mmadụ si gbuo ya. So na mama gbuo papa today, igbuo mama, elu ụmụ ụfọ elu zuo na mmadụ na-abụ. We are not seeing that. Then ụmụ nwanne na-abụ na-egwu egwu ofu gbuo ibie igbukwa the other one. Maka na ogbu the other one. Parents nwe ụmụazị na-abụ elu zuo na mmadụ na-abụ. Ofu onye Igbo gbuo onye Igbo igbukwa onye ndị Igbo elu zuo na mmadụ na-abụ. Ọ bụrụ punishment. Oh, Igbo people bịa kụzili anya, but
That is number one reason ị ga-eji wee educate people ka famalụ na igbugodi mmadụ dị wrong. Ka ebe ị na-egburu mmadụ ibe ya ịma mgbunwuro mmadụ n'elu ụwa wee kpata ego. Money is just an ordinary paper printed by government and monitors by the same government. If ritual money is possible or existing, Nigerian government nwere ike na-eme ya fa jero na-eboro ego. They have machine to print money, but because of restriction from the world power, they can't even print. How much more doing ritual? Arone ka ya no ka iwe nwale ife na this generation. Uche bụ mmadụ. Oburu okwu ọnụ. Enwe ife our ancestors ji mee ife akọ n'uche, psychology. Enwe ife our ancestors ji mee ife akọ n'uche, psychology. Ọ na ibido preach to our people na igbu mmadụ the very very wrong, and the igbu mmadụ in this world that you can make money. Kedu ife me mmadụ ejije na-egbu mmadụ? Mana ọ na people like me na social media na-preach na igbu mmadụ dị njọ. Unu egbusi na mmadụ. Unu ejezi na eme ritual na ritual money adịbe eme exist. Somebody apụta maybe onye eje ka nke ma onye digo more popular than me apụta na ekwu ife awaja abasị na ritual money dị. Ka onye ọ dị ka onye ka ndị mmadụ ya ege ntị. People now will start listening to that person because all of the guy kind of social media, only more followers than me. No, even the man I calculate is in English followers. Now, the continuity of buying people will still going on in our land. The continuity of buying people will still going on in our land because a lot of people still believe nafa buy ya mmadụ nafa ya enweta ego. Kedu ka ihe esi wee gbu mmadụ wee nweta ego? Ọ ndị ụka na-apụta today welu microphone ka m bịa. Ọ ndị ụka na-eme preaching ụmụ nwanne anyị na-eje ụka na-eme preaching na-apụta today welu microphone na Igbo na-akpagharị na-asị ndị mmadụ na alụsị dị n'ala Igbo mmadụ ka eji wee shibi ya. Enwere alụsị nọ n'ala Igbo eji mmadụ wee shibi ya. Ọ bụ na enwere particular Igbo person gbu mmadụ, Adam ekwukwa na alụsị even ndị Igbo na-eme. I preach these people on this social media. Igbo people has nothing to do with the alụsị. I adref alụsị. Alụsị niile dị n'ala Igbo today bịa individual property ka ọ ndị mmadụ bịa si somewhere bịa. Some people jejila aka bute nke fa. Let your brain work now. Give me your ears for listening and your brain for thinking. Don't agree even now. Think towards the angle. This generation I know na social media. And when the Igbo na-efe alụsị. That alụsị ya ọ ndị Igbo nwe onye anwe that alụsị ya ba anya afa na-etu ya afa ya. Mana ana m agwa ikita anyị ka dị ndụ in the next 50 years to 100 years mụ na ya anwụgo anyị na-anọzi na social media. Our children and unborn children will we inherit this space and continue where we will stop. Ụmụ ndị a ya na-agwa ụmụ anyị na alụsị bụ Igbo culture. Otu a ka o si dị mụ na anyị now. They are telling us no Igbo culture. They are telling us na ife alụsị bụ Igbo culture. Ọ bụrụ our culture, ọ bụrụ our tradition, ọ bụrụ ọdịnala, ọ bụrụ ndịbendị, or individual something ka ọ bụ. But onye Igbo na-eje ụka today ya were microphone pụta sị gị na alụsị niile nọ n'ala Igbo, most of the alụsị nọ n'ala Igbo nọ mmadụ ka eji shiri ya, nọ mmadụ ka egbu wee shiri alụsị ya wee nwee ike na-alụ ọrụ. It just want to create fear na ndụ gị. O nwere alụsị nọ n'ala Igbo eji mmadụ shiri. Now, attack that person tactically or sensibly by questioning his or her intelligence. Do a single question. Ịnọ ebe a mgbe eshiri alụsị ya with mmadụ ọkọba ife ọzọ. Kedu ka ihe esipụta na social media dị proud na-ekwu ife ị na-anọrọ ya, ife ị na-afụrụ based no ife akọrọ ya akọrọ when you were a kid ka ị na-agba ndị mmadụ ka kweta. And ikwenya a lot of people will agree because it's a spiritual discussion. But no one's even talk and do any game of only Igbo nwere sense na-eche echiche, believing that you are educated and intelligent. Otu anyị nọ kịta mmadụ ibe ya wee bịa zuru kidnap ya pụta gbuo onunu gbuchuo onunu were iti ebe a na ndụ kefee ya aka azụ kee ụkwụ agụkọ ebe na-eme chemelia kefee ya aka azụ kefee ya ụkwụ wee tinye n'onunu
wee were aja wee kpotegide ekpodogide ya aja iwe na-eti mkpu na-ebe akwa na-eti mkpu na-akpị ọnwụ wee tigide mkpu wee nwa bịa n'ime onunu a. Onye a wee jepụta osisi kpọọ nkụ. Get it very well. Oh. Use your brain now, not your ears. Use your brain. Give me your ears for listening and your brain for thinking. So that now you can nurture all this nonsense if I accuse them man na bad. Onye a wee je weta osisi kpọọ nkụ sukwasa n'enu ebe a. Wee je weta kai weta ọjị wee pụta wee buru oche balance ya. Onye gbughị na ndụ wee sị na ihe wegoro imegbodo ahụ si na from today ọ command ya spirit yi. Onye gbughị na ndụ spirit ya ezuzuru baa n'ime dị osisi. Apụtazi etu mmadụ rie ego mmadụ bịa ebe a. Mmadụ na-ege ntị o, because inability to be thinking deeply in life was our problem. And my God, my illiteracy is not our problem. And we so many illiterate force in Igbo land today, be very, very educated, intelligent, and sensible. Now, man, illiterate, your man affect your brain. But if you're ignorant, ignorance can affect your brain. On what if you are man? Nege kwanti yo. Onye bulugi. Mwado dindu bia tole na ben na mo tole esu ya mo ne bia igwo na o we tole we je guo nunu ke aka ke go pa na ndu weli ti no nunu a kichi yo ni na eti mkpu na anu ndu na ayu ya biko na egbu na o weli ti no nunu we wela aja kpochie ebe a na ndu enwuru o we bia we wele osisi ti ebe a je weta kai je weta oji we bia balance ya na oche wee sị na ya na command the spirit ya onye ogwu legbu n'ebe akwa ka ịba n'osisi so that na ihe awa alụsị ka ya were na-arụ ọrụ. Mmadụ a wee rie ego mmadụ ma mmadụ a wee gbukwa mmadụ otu anya nwa si gbu na-agọ a wee bịa tụọ onye a na-alụsị ya. O wee jee weta ọjị wee bịa gọbalụ gị nwe ogwu legbu wee na-agba na ya na-agọlụ ọjị a na onye ndị abịa ebe a na fa bụ mmadụ ka amalụ gị nwe ogwu egwu anọlụ na-ege ntị. Hey! Ka ebe brain jere n'ụwa gị nwanya nwa gbukwala egbu anọlụ na-ege ntị o wee gọwa ọjị ọgọsi ọjị ọgọ ọfọ wee kpesala ihe ife abịa emesizi ọjọ kwapụrụ ya egbe si gị ji egbu onye gburu mmadụ na-agọ n'ogburu mmadụ spirit ya ezuzuru ji egbu onye a igbugo onye nwa fọ igbu gị igbugo onye nwa gburu gị wee were jebe alụsị ife niile a kọrọ mgbe anyị dị na ụmụazị egwu ka a na-eyi anyị. O nwere alụsị nọ n'ala Igbo eji mmadụ wee shile. Ndị Igbo adịrị egbu mmadụ jee jụọ ese. The first people that shed blood ọbara in our land bụ ndị ọcha, ọ bụrụ anyị nwa. Anyị amara ife bụ na na-egbu mmadụ n'ala Igbo, anyị adịghị egbu mmadụ. Ụmụ nkanka agha anyị ejegasị olden days jee gụọ Igbo history jee jụọ ese anyị anụrụ ya. Ndị Igbo bụ nwanne. Ndị Igbo bụ nwanne, enwere ife nwanne ofu ọbara ofu eriri. Na-emekọdo ife ọnụ enwere ife dịgo onye akpata anyị dị ekịta n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Enwere ndị bụ ndị Aba gana bi n'Ụmụdịọka ozialụ ndị Ụmụdịọka today. Mgbe ndị bụ ndị Ụmụdịọka bi na mba bụrụ ndị mba a today. Enwere ndị bụ ndị Ọka bizi somewhere bụrụ ndị ebe a today. Fa amarọ nna fa anwụsisigo nna fa anwụgo ụmụ fa amarọ na ebe fa si. Ịbịa mgbe ya nye ya na free nye ya everything na-emeka ife with you were ya sị nwanne enwere ife dịka na iwe onye Imo steeti ma onye Anambra. Urife adrọ ọ na this generation ka akụzibe anyị na-eji alụsị mmadụ. Enwere alụsị dị n'ala Igbo gburugo ijiji alụsị adịrị egbu mmadụ jee jues kama na mgbe ya na wee gota ife a na-agwa mmadụ mee ife ije tụọ na alụsị no go do the person anything. Ife ndị a ji wee butesi alụsị mgbe old days ya bụ na fa butesi debe ọnwụ mgbe a ji bido civilization abatago ba anyị ndị ọcha batago kụziere ndị be ha dị ibe. Before, our ancestors now controlled our economy. Obodo Igbo people. Controlling of economy by Igbo people, the reason poverty today. For we put the restriction now, we back about even again wherever we go. But because of the restriction, you can't get it. The restriction itself affected the government also, not only the individuals. So now mgbe bịa kụziela anya ka people makalụ na ife itu ego adịbe na ọdị osie ike
but na ọ bụ na ndị be anyị pụta n'igwe otu ansi agba yi wee tọọ ute na ana wee kụzielu ndị mmadụ eziokwu ọ bụrụ teaching them to believe in you. I'm not telling you anything on this social media for you to love me or for you to believe in me or for you to start following me or for you to start praising me. No, achọrọ nke ịmala ife n'aka gị so that your brain will be functioning like mine. Ịpụtasị nkịta na alụsị na-egbu onye ọbụla nwe alụsị na Igbo si na alụsị ya dị powerful pụta challenge mma ebu fuel and kerosene bịa ngwa fuel na kerosene na alụsị ọ bụla o nwere ọkụ ya gbuo m. Enweghị ife dị ya fajebudo osi kpọ nkụ ederesi na-egbu ndị mmadụ and the people are watching. Okay, kee ka ndị Igbo na-abụghị esi wee mee business outside Igbo land. Maybe na onwe onye ọcha anapụ onye ọcha ego ofu onye Igbo dịkwazịa the money ijetu onye Igbo a na-alụsị ndị alụsị akpọrọ ya na fon si abịa nọ na alụ na anya na nwanne ya mee business ụtọfụ onye ọcha ga-anapụ ego o jetụ afa nwa na-alụsị kwanụ. People are not reasoning towards this angle. Ị na-alụ mmadụ ibe ya ego onye Igbo na-alụkwa the money. I should know a good something ka ọ bụ, but I'm just asking a question. Then ijetu anya na-alụsị ndị alụsị akpọrọ ya na fon. Then o si na azụ welu 10,000 welu 100,000 ma 200,000 never by mee dị okwu wuruwuru. Ife eji wee nwee ndị mmadụ ji butere alụsị na ala Igbo kafa wee na-eyi people egwu mgbe ndị oyibo bịa kụziela anya ji ife. So o nwezia ife ime asị na alụsị egbu gị bịa nwa iyi. Enwere ndị mmalụ na detem wayo olden days isi fafa bịa nwa iyi fa nwa iyi wele ana mmadụ ịnọziala balance ya na-eche ka alụsị gbuo onye a. Ndị alụsị pụtara si na onye a ji ndagbu iyi kpọọ onye Igbo ọbụla kịta si akọwala ife bụ ndagbu iyi. Enwere ndị Igbo olden days mmalụ na alụsị wayo like otu esi nwe ndị Igbo mmalụ na ụka wayo na ala Igbo iweta Baịbụl nyefafe wele ya nwa iyi fama na o nwere ibe ibe alụ na akwụkwọ nkịtị ka ọ bụ na o nwere ibe dị n'ime ya fe wele Baịbụl nwa iyi fanụsi ya ibe a na-eme alụ they are not going to buy. Otu a ka esi nwee ndị Igbo olden days mmalụ na alụsị wayo na o nwere ibe dị n'ime ya na oisi kpọọ nkụ. Ife na-azụ ana mmadụ mgbe ụmụ ibe anya ọkụ abatacha na be anyị ndị be anyị na-amazi ibe ibute alụsị ba aṅụ alụsị welu dị ana. So many people ndị nna nna ba ṅụcha alụsị today were ana ndị mmadụ n'ọrụ bilu na ana na-enjoy. Ndị tụba na alụsị enwu fanwa ngwo so ọnwụ bụ natural something but because na fama na alụsị adịrị egbu mmadụ na enwere ibe alụsị na-eme fa nwa iwere ana. After kabanwe iwere ana maybe by this time fa akpa igo mana ụmụ fa kabina ana mmadụ a gị nwa jezi tụ ya na alụsị pụtazi anyị na-eje na alụsị every day na-agba ndị alụsị na onye anwụkwa na ọ na-akọkwa ịma na ana-aba na ya fa agwakwazi anyị na onye ali ndagbu iyi because na alụsị egburu ya kama fa ya gba na ebe a da alụ ọrụ ka ị chọọ ya wee ọnụ gọọmenti gị eje fight ya the person because the last bus stop of most Igbo people today na batụrụ ala na alụsị bụ aba n'ụlọ balance ya. Many people amagoro na alụsị ya da alụ ọrụ so ibe ọ na-eje na mmadụ na-eme ije na alụsị today ọgbachi nkịtị na-ede ka ndị alụsị ada egbubuzi ejebe mmadụ enye leta because ọ batara n'ebe eme arrest buru eje tinye na prison or sign undertaking na ọnwụ enwụ na family ya na onye agbụrụ ya. I'm not saying this thing for you to continue doing ajive. Gị na nwanne ime business settle one ọfụma elizina ego mmadụ. I'm not preaching to you to start doing evil because na ịmagolo na alụsị ada egbu mmadụ. No, kwụba aka ọtọ n'ụwa because na mgbọsị ọnwụ ya abịa so that mgbọsị ya anwụ ka ị na-anwụ n'udo ebe a na-eje ete aka. Since anyị na-amara ebe anyị si bịa ya ma mmakwa ebe a na-eje mana mụnwa with common sense amagolo once there is life before birth there must be a life after dying. Mụnwa with common sense amagolo that once there is life before birth because enwe life before birth ọ na enwere life before birth ya na-amụrụ mmadụ ọ dị ndụ all that life from nature from even onye ọbụla believe energy because we are trying to figure that one out also ka I clarify anya ka ọ ga-adị understandable to people. But common sense should let you know there is life before birth. If there is no life before birth ya ma mụrụ ya enwe ndụ and there is life after dying. So if you open in a man ụwa aka ọtọ this journey ended only here I know.
So many people are not saying no and they hear no nwere no ebe na enwa nwa mazi ebe ono. Mgbe ị na-abịara na no we mal ebe no. When you are not here, do you know where you are? Or where you were then? Imaro. Mana amugo kita ito from 1 year to 20 years, 30 years, 40 years. If talago no gwa na ifuke golo ni nwe aka na oba. Na ipata ego na elu uno na igba moto nwe ife ni na. You need to start thinking after your existence here, what is next? These are things church will preach to rebrand their behavior and the character. But because now I've gone to preach there, and here I guarantee for buying to prosperity, miracle, faith, all those things now whenever you contribute and those things here may you lazy. Imagine only in this generation balance I dash 100,000 or so no to meter I cannot be any so you go dash kaya dash you were no one Zwam in a university we have a mado. Why can't you start dashing people? Why not to go America but I go dash mado or Jene Meton I cannot be called dash 100,000. If I ever die find why this generation. It is time we need to stand up and start preaching the true gospel of our ancestors so that Igbo people need a matani Igbo madu enjoy. Aiga amana ritual money does not exist. Ego paper printed by government and monitors by government. Unu ebuzina madu na Igbo ndi na ebu madu unu eme ritual. Generally even 70 to 80% of people buy in the madu na Igbo kaba we eme ritual. Emu de body fancha umere succeeding. And when I succeed in this success, I succeed in the few. Most of them are not provide. No matter how long it will take, so what is the need? Go straight and start hustling. Ndini na ritualist na Igbo. All from an abundant product in a use. There are some of them on the ancestors' family business na Adam. Oh no, to go to social media, any example. Now, I'm going to know this social media for 15 years before I went to see a page. Fair when a page 15 years ago. And you are coming now to compete with them. It's not going to work. What work all about in making money. And when the ancestors build an empire for them, for banning me build what they think more. It go now gonna the family. The family Amanda show them again. Because now you're going at the right track. Zicom a jobless rich Igbo man today. Only Igbo Jiego Nemeri for Nalo. Whether legal or illegal. I want you to show me a jobless ritualist in Igbo land. A jobless ritualist in Igbo land. Zicom onyo. Ndị Igbo niile anyị na-atụ aka na asị na ba agwọ ọgwụ ego. Go and check. Most of them even in a use one ritualist. The contribution of poor guys, poor people in Igbo land, can few rich people enjoyment. I like education. Education is not all about speaking. It's not about speaking English language, any language on earth or writing. We lack education. We educate you well, develop your brain. You will be sensible enough, tactical enough, or intelligent enough to understand the contribution of poor people. Or the rich, the proud of himself, or contribution on the poor. So many of them will go to abroad, bring 30 containers, 40 containers, bunata, kendine use here. And will only go to reach to do all China 150 containers, things or 3,000 naira. If we are 300 million people in Nigeria, over 150 million you go that more to. And you are expecting the person normally rich. Now, give one ask na mother na go. Can do something in a man and able today, mother 30 na patronize you. Give one up the balance here na social media, where anywhere. Now, people will ritualist in an Igbo. Actually, nke igbagodo ndị Igbo niile ma ka igbagodo onwe ya eziokwu ke something in today 30 people nkịtị na Igbo na patronize every blessed day ka mfụrụ ihe nwere ego onweho mani city da na-achọ onye ejegbu na-achọ nwaanyị ihe ejegbu ka ibeli ya ike beli ala gịnị ka ihe eji that mme
enweghị ife ọ na-alụ onwe ife ọ na-alụ enwe ike mmamụta ya na ndị ndụ by now enwe ike anyị na-enwezi ụmụ nwaanyị n'ala Igbo unu egbuzina ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị na nkịtị enweghị ife eji nwaanyị eme nwaanyị adịrị anyụ ego enweghị onye ihe egbu today kpata ego. Ritual money does not exist. The only way ritual money exists na social na Nollywood film. Apart from Nollywood film onweghị ebe ife a mega exist n'ụwa because money the money thought. Even the money Nigerians are printing, Nigerian government are printing, American government, the world power monitors it. So MSS from IFA print, they will question the CBN governor. One cup of banana, the world power will question him or her if you exceed that limit. And will limit the world power in Nigerians, Ghanaians, Togolese, French people. This is the amount of money the government can print. You can't exceed this amount. The monitored International Monetary Fund monitors them. So the money now circulating in our hand is not our own. The money na circulating na kaya bronkai or government property. If you were digit like go to a phone mono. And the digit will come here. Oh, that number if we go or draw paper. Paper was something that will enable us to be exchanging things. If you can only event on Negia, Kijia, call a collateral. In your biscuit in Jetta, you will hear there one. If you got up a biscuit, you will hear no biscuit. But if all will collateral, you can put it in a pot and chop. All the monitored by the government. So Kebe ritual is onwe number, onwe security. You will fake it Jena bank na enwe machine I to your bed pin wet on one side. Psychologically, Kebe rituals chapter. We need education so that we can educate ourselves. Kaimalu ni ibu mado nanya ibu mado ana ebu na ani bo na tunu to. Are you guys enjoying the buying? I just may enjoy here anymore. Because I'm not going to tomorrow. I'm not going to tomorrow. We can ever boys in the woman, my neighbor one day wine. Money one day and don't mind about the book now. Because if you guys don't go rotation, you will mind belly a la KP, you might not to animate power in this world. Can even man the day woman be a la Kiki Jalamine? Okay, tell me now psychologically or with common sense. Kevon the key apply an alaman in the gapta. Moide Belman private party. Kevon the key apply just private party man na laya key a jebel jemegi key go webta. Kedebe that money yes. If we continue telling people all those things, our people will be sensible enough to understand that ritual money address may exist. Ndidi bianina do na social media na akwa o kafa we kuye egunaru ki believe in them na after fast ndidi intelligence obro kafa we liberate here from that blindness I call am by the no music brain ime ki dị na function ka my own e we even make ejilo onwe me example. They need to nurture you ka brain na function father me and if to ki believe in them fa we camera be okogide to sister alwechi. He can't educate you to be sensible. Just he want to educate you to believe in him. Only what we need to have seen on my fair. Give money to have on him money fair. You need to have you need guilty. Or maybe WhatsApp group. Do you idea? Also, you put in a million, only 300,000. That is the only money that exists. Why not opening that WhatsApp group free? Why not open it free? You put people there and lecture them to be sensible. Onaligi may go, that is own business. Mana no lo to a batting kete. If I never be I chani na ebu Igbo. Onwere onye mo onye aye na affect. Onye akpata people like me je tilimpu. Agro me timpu no na ebugo onye nke m. No, mana imalo onye aye egbu echi. Obu na obu na alụ ọrụ na ani Igbo. I am almost did the 5 now, the popular on social media and on a prison. Now, Mwa Vana Poiki Daniel
kedebe ụmụ nwa anọzi achọ nke ịmali ife. I want you to be sensible. Mmanụ na ife niile awayo. Now, ọ bụ na otu anọkịta police mee arrest na from this my platform all over the world. I akpọgide police station ma edebe nọmba ndị police ya na-ajụ gịnị na-eme. This to show that n'inwe mmadụ. Ọ bụ na asịkịta na-akpọrụ nje kpuchie right now. Adịma agwa ya ibe aka. Calls from all over the world get disturb the police station. I go short of that. At least na mmadụ akpọrọ 50 people ga-akpọgide in the shop. Ọrịa na waja egwugo mmadụ. Nke ka ndị si na mmadụ ka na-eso. I am royal to human beings, not spirit, Jesus, ma alụsị ma whatever. I be royal to you as a human being. Because no one femen today, all gị nwa ya apụta fight ya for me. Mgbe sị ka njụ adị nwa na-ege m ntị na-abịa tụ challenge. Agba na mamara ife na-ekwu na ọgwụ ada alụ ọrụ and na ụmụ nwaanyị nweghị nke nwee power. Ndị dibịa niile nọ na nga. Ụmụ nwa aba na-egbu ọkụkọ enye. Ụmụ nwa aba na-egbu efi, egbu ebunu, eje na mmiri enye. Kedu ebe nwa anọ kịta abaka nọ n'ime? Police kwuru today I can't stay more than 3 days na police station. Mma apụta. Kama sị na eje court. I cannot. Ọ bụzi na osi eke mebi na-eme arrange before eme arrest. Highest no 1 month na prison. I must surely come out. To show na mmadụ bịa ijem. Mana ndị a kịta nwelu nsogbu. Kedu ebe nwa aba na-enye nni nọ? Oh, even can drive. But you have a problem, you are going to these people to give them money. Kafagwali a problem they be solved. Arwadikwa so many of them by this generation. Kedu ebe nwa anọ? Nwana anyị nwoke atije pichi ebe a na-akpọ Ezana bụ nwaanyị dị ime bulujedo na bonka. Baa onwe ya afa eze gịnị nwaanyị ọnwa eze nwaanyị ife ọ na-akpọ onwe. Ife a bụ ọ bụ o ji egwụta na mba ọ ife agwa anya na mba ya mee. Those men ụgbali ya datin ya mee datin na mba ebelivro na oye menwuditi na oye egbu nwa dị ime jedu ebe a. Na nwaanyị ogbu dị ime ọ dịla ebe a. If spirit is powerful, if spirit can do anything in this world, ka ife mee spirit nwaanyị a and the spirit nwa obu n'afọ ji wee allow this man until preach ebe ọ ka dị ndụ. Akọna uche bụ mmadụ. These are our brother Ezana. They're back there. Mgbe kesie kalasi. Ayi furu nwaanyị dị ime ogwulu doba n'inye. Dobia n'inye na bonkia. Tisizi ọgwụ na arụ nwaanyị a wee na-aga ọfọ. Ife a ife o je satana mba. Mana ebe ọ na-eje agwọ ọgwụ ndị erigi ego. So many Igbo people na-apụ na Igbo eje agwọ ọgwụ. Ndị Igbo adịrị agwọ ọgwụ. Anyị enwere dibịa nọ na Igbo na-agwọ ọgwụ. Jee jụọ esi ife a na-agba ya. Ife anyị wee dibịa na-agwọ ya. Onye ọbụla ife nọ na Igbo na-agwọ ọgwụ abụrụ a native doctor. Ife ọwụwa onye ori. Mana ife anyị bụ ndị na-agwọ ya, native doctors na-agwọ ya, because a native doctor is someone who cures a sick person. Or someone who does juju for you to get money or to survive in anything in a being it there, whatever. But what I want to ask you people this morning, watch this video, I will need an answer. If spirit is powerful, open a ghost to name exist. Use yourself an example to know. Open a ghost to the powerful mother woman. Mwa wada inandu ni na wana to bleble kanu ka onye bia duziere nwunye m igbuem spirit ma bụrụ onwe ivo eme aka na eche ka ije were mmata ilu na akpati mo aziza ka mgbue zacha family. I'm not waiting for you. Otu ano kita icho mo gwo mmata. Imagine mmadụ pụta ma ụla kita ihe kwe ya ị na-agala onwe mmadụ pụta ndị dị ọtụtụ ahụla gbogodu no ekali ya chọrọ ife ya akụ ya kama ka ịkụ anya gbana ọsọ. How much more than Apollo do you get? You find out that spirit is powerless. And a lot of our people see spirit as something they powerful. If spirit is powerful, one aja anabu, well they do in the spirit, you know. Let us start from there. Look at the aja and Ezana is still patrolling there, now they're caught. I'm seeing a lot of people crying, now seeing Ezana everybody now because if one will do process.
Ezana mmadụ one ka ogbukwana in America somebody na-ebulu egbe bata ebe ụmụazị ju na school ma ebe a na-eme party buy a lot of people o ye jegidekwa court atụ anya nga ka mbịanụ. So otu eze a na-akpa anyị nwaanyị ọbụna spirit dị powerful. Kedu ebe spirit nwaanyị a nọ na ọ fight for the woman? These are things ị na-eje agọrọ ọfọ, ị na-eje ekwu okwu, ị na-eje eme ka ọ wọk alụ. Enweghị ife onye emenwu. Eze a na onwe ya bi na ignorant man na-enwere wisdom. But because okay, kedu ebe ndị na-eje agwọ ọgwụ na nke eze a nọ? Ndị a na because no mmadụ na-abịa na nke eze a na-enye ya ego ọkwụfa ncha nọ na-awọchi ife na-eme na ego eze a ji lụkasị nkanka ụlọ elu niile ọrụ ya etigbu very soon. Ọ bụrụ ndị mmadụ kwugide ụgwọ n'aka ya ọ na-ekechi liva na-enyefa ka ebe fa nọ. Where are those Igbo people that patronize this young man? Where are they? Ọ bụ niile ba ji ụgwọ n'aka ya dị na befa na fe tufusi ya. And now, psychologically, it will start affecting them because if I believe in a negativity, it will start affecting them one by one. This man. So, but when we lecture ourselves properly, I am matter na spirit the powerless. Iga afuna otu ifeni na agesi the lesser. That people will stop buying people. Onye Igbo kita na-ezu ori ma alụ ya bụla egbe ju ori agbagbu anya onya na-eji nwee lesa Igbo people na-ezu ori egbe. Ọ bụrụ na enwezi ndị ka na-eme ya, but all the few mgbosi ndị Igbo ya amata na ije gbuo mmadụ wee gbuo ọgwụ na ihe nwetara ego a ga-enwe lesa buying na buy. Despite that, onye Igbo na-ezu ori today iwe pụta wee sị ya na oje gbuo mmadụ wee gbuo ọgwụ n'oye enwe ego ọ dị ka ya ejemelite egbe aka. Ije melite egbe aka requires na ndụ ya dị at stake because o nwere ike oji ori agbagbuo n'ọnwa which a lot of Igbo people akpa governor ori. Mana o je zuru mmadụ gbuo na nzuzo wee jeme ọgwụ nweta ego ndụ ya dịra at stake unless me ejidere ya. A lot of people egbugo ndị mmadụ na free yet be enwere ego because the ma dara alụ ọrụ. But nke a dị easier than ije bụ egbe. O wee dị ka ndị mmadụ aka ya na-ebu egbe they will engage themselves in this one. And now when more of our ụmụnwaanyị anyị na-alụ hook up na amara ife a na-akpa anyị every blessed day family bụ daba na-etikwu na for 10 years na ba from nwaba eje na radio station na-eti afia na-etinye na TV station na-ekwu so many places na-achọ onye dị otu achọ egbufu gị esogbu ya. Ozu ndị mmadụ anyị na-afụ na street all people nwefa. So we need to start preaching the true gospel so that our people will understand if I had a function. Coming to the Ezana issue, ọ bụrụ na ọ bụ na-alụ ọrụ, gịnị mere Ezana disappear from cell? Ọkwa onye ụdịdị unu ka na-eje agwọ ọgwụ. So many of you people kịta na-asị na Ezana fake. O nwere ụdị bịa nọ na social media na-agwọ ọgwụ na-awụrụ fake. Ọ bụrụ maka na ọlụ Ezana kụ today ọlụ nke ndị a akụkọ echi because ha jive adịra aka otu aka o ji dị njọ ya dị mma. So gị nwaka na-eje agwọ ọgwụ n'aka dibịa, gị nwaka na-eje agwọ ọgwụ anywhere in this Igbo land anyị nọ n'ime onye nwa anwụ ka gị mma because na ndị na-eje n'aka fa eje atụlacha enwere ifefa na-emele na-arụ ọrụ ka onwego nke lụ na ịpụtakwa na ị ka na-ata afụfụ ego ị na-afụrụ afụ akwụkwọ anyị salary ikpo dibịa weze nwaanyị were ya nye ọsọ ije were aja ka ikpo ị na-akpọtụ ka ije nwawa na ka ndị ilo nwụsịsị ya ke ndị ilo ya onye ka ọ na-esel gịnị. Let us use this Ajana issue as an example to educate ourselves. Now what are all? Juju know the work, charm know the work, spirituality is powerless. We have to use this man as an example because no one even in an role more than any the enough either we fight there for him go disappear and go.
but Obia called 4 days ago with handcuff n'aka, with handcuff n'ọkpa. Yet, ndị na-eje agwọ ọgwụ n'aka ya ejebege different place je gwọ ọgwụ. Onye unu na-agwọgodi ọgwụ n'aka ya before na-enye ka ọ nọ kịta ọ nọ under government. Ama na o nwere ngwa ihe etigide na social media ma ọ nwee ife anyị ekwugide ka ndị Igbo niile mara ife aka enwe ndị na-ezuzu ezuzu. Mana ka anyị tie nu mkpu atigoti ya ka ndị mara ife ka ndị na-ezuzu ezuzu. Unlike now, ndị na-ezuzu ezuzu ka ndị mara ife. America is functioning properly because na ndị mara ife ka ndị na-ezuzu ezuzu. Europeans are functioning properly because na ndị mara ife ka ndị na-ezuzu ezuzu. If you go to the street in America, you see ndị nzuzu America sleeping on the street. Fa nwụsịa ụtarị ike, nwụsịa Igbo, nwụsịa so many days na na-alarụ n'ezi. Ndị ọcha kafawo. Ndị ọcha kafawo. Mana enwe citizens of America mara ife can suppress ife ma. So bad if you are chụve over one corner, they egwu onwe egwu. By ife men and that chụve anyị nwa ma ife one corner bụ na fa ka anyị. But na mbọsị anyị pụtara n'igwe kafa, imam fụzifa. Onye anyị ife ya na-eti mkpu igbu mmadụ ana otu anọgide ya ememe egbu mmadụ. So imagine enwe 60% of ndị Igbo that has the same mentality with me. Ka ife a na-egbuzili mmadụ, I can suppress with the 40% or even 70%. We can suppress the remaining 30%. Imana afuzifa. Imana afuzifa is invisible. But why the visibility shows this time? Because na fama kaima. And they put a team if farmer their supporters put a normal river, Igbo culture. Igbo culture, Igbo one day will go. Ego inweho. Mani buela madone. So let us stand. Kaibido kuve. Eches na nepotata kuogu na social media na ife ni neno ni yengwe 100 view. Don't go and buy followers. Build where your page from scratch. Forget about anything. This my page. They build me from scratch. Mayo. They build me from even about scratch. I Abraham supporter Angela Nwosu. I will keep on kicking against her. Now at the past by selling fake something to buy. Mwande umwani mandona elesi ifa yejina control difa. Yes, but only if you want the abu mayene ge madonti. Muta wele atina mbom. Shotu osuweku ewe me. Gini before oku. Osi no nwero need bia na social media say new person. Choba ke kande no be before. Build your page from scratch. Take how many years in there take kwa. You will get to that place in the ano. You shouldn't go and buy any follower or buy view or buy whatever. No, build wire page organically. Nige lukwe be fanwando. Mana ono ke ibia to afanwa no go na social media challenge mbo wakpunis. Ni man get the 1/3 ebe fanwando because ni man memory fedenia. Okucho okwu oba monti. Mwe talok wenye taba di afufu. So, to a god in ifu wanine, in my today, Bruno America Cabia, Bruno Afia Cabia is in a market. Well, my yonaga, Ujumaya gada melwaro. Ebonyo so do ni jay, Mane we go no son about what you are. Manoni Janagonaga way. It will take time, but you get there. Kevin a blue mud. Open I stand or condemn this evil enemy because now, where do men be arrest na Anambra State? I was thinking niba biauka awaipwa ajive ndidibia na ndeze nwa iju na Anambra State neme. I supported the movement. I don't give them program ever akwakuze soludo and many things. Along the line, Abraham madu na-eti aka na ajive. If ọbụna na straightforward no wa adịrọ na ajụ esem ọfụma. Inwe ike iju onye ilo ma ọgwa eziokwu ọgwasị otu ofifo ya gba ka o wee condemn eziokwu a. But mgbe ihe ejuju mmadụ tell about me, 6 people must surely tell you na onye adịrọ eti aka na ajive. The rest of 4 ya bụ ndị mụ na ba na adịrọ na mma na-eme ajive jugoro. Oge mfu na ife adị ife arrest ya ememe na Anambra abụrụ ka a wee correct ya ifu so many fake dibias na-eme. I'm seeing it as politics against few people. I wasn't happy.
Yes. Because otu akwa ọkụ na eke heat no. If akwa ọkụ na eme eji wee bịa kwụrụ ya, so many people are still doing that now. Ka ebe kajinu na adubelu nda. If onye ze Jesus Christ na eme na abọdụ man na na mmiri na-egbu egbu, so many people are still doing those things in Anambra today. If when I gara agwọ ọgwụ 4 days, eke heat mmụọ na-apụ apụ alụsị agba ọtọ efe. Ọgwụ ya na-alụ ọrụ 4 days, ma na-akwụrụ ya 4 days ọ pụta akwa. Mmụọ na-enye nne ya nwekwa nke ya. Mmụọ niile ọ na-enye nne enwekwa nke ji eji ya. Those things ọ na-emekwa ka nwekwa people na-eme today. So gịnị ji the government from apprehending all these people? Ọ bụ na abịa iwipe ife anyị ji eme, ana m agwa ya regulate ya dibia sheep and eze nwaanyị sheep na Anambra, igbu mmadụ ya end. Ọ bụrụ ịkpụrụ few people. Ọ bụrụ ịkpụ ndị akpụrụ abụrọva na-eme dị ndị akpụrụ ga-emanya nkaba bụ ndị nke enwere ọgwụ nwere ekehiti enwere ọgwụ akwa ọgwụ enwere ni ọgwụ. Akwa ọgwụ jọs pụta na social media were method format bịa kwuo okwu oke ite ndị be anyị amachara ife. People are limiting money on ebu ife ite nwere ife dị ife is just a business. Ekehiti pụta nke etigide mkpu na ya gwọrọ ya ọgwụ ọlụrụ 4 days gị bịa were ego ịkwụ ụgwọ ọjọọ ya ọgwụ. Ekehiti mgbe ọ pụta ọfụ he went to mortuary ebe ni si ndị mmadụ na ọzọ bụrụ ka ọ n'Ọkịja. He went to mortuary jee na-ese video gbadam ife ndị nwa anwụ ya eme just to prove that power is there. Okay, onye nwa anwụ na-enwere power ka mmadụ na-asị na ya na-eje adrọpụ onweghị ife nwa anwụ ya emenwu. But Ekehit went there mee video na ọ na mortuary na-egwu ajụrụ ya na-egwuru ọmụwa Ekehit nkata ọgwụ ike alụsị agba ọtọ efe alụsị a na-agọlụ Chukwu sọrọ ya ọmụnwa na-agba ya alụsị agba ọtọ efe kwugherisie ife a na mortuary say people are limiting money to him. Ka o were power ndị nwa anwụ megịrị. Have you been to mortuary before? Onye ọnwụna n'ebe a bụ isi kpọnkụ. There is no power there. Onye nwa anwụ enwere single power. That's why nwa anwụ ama njenwu revenge. Onye nwa anwụ bụ na eje revenge. This fish magnet boy aka agago revenge. But ọkwa ndị mmadụ pụtara na-eme ma 1 million march ma ibe niile. Onye nwa nọ na mortuary. Ebe a ka dibịa na-eje asị ọpụta ose video ka iwe na-afịa na onwe power. Even in the mortuary powerless. Enwere a single onye kpa ya akpa n'elu ụwa ya egbu nwa ijiji. Listen. When I'm talking to you, you need to give me your ears for listening and your brain for thinking. Don't give me only your ears. You can't understand me. Open mood and little raw. And the people who have the ability to comprehend what I'm saying will be intelligent. Other but people here are not high intelligent people. That's why in Ayeme Road, they would love to challenge whatever I say. And I advise Ghana for us to learn. Open onye nwa anwụ na-eje revenge. Kedu ife bata na mmadụ jide mmadụ ụgwọ nwa wee the bottom with the money. Ghost ya ma njejesi na onye ajikwa m ụgwọ. Ghost ya ma njeje gba onye aji ụgwọ a. Enwere ife onye nwa anwụ ya emenwuzi ife ọwụ n'imegide n'ụwa anwụrụ ana. Listen. Ọ bụ na drug anyị na-amụ ị na-alarụ ụlọ agba ọgwụ ụla ma ọgwụ dịli sef ịmụ anya enwe ife spirit yi emenwu. Otu anyị nọkịta agba injection edi unconscious. Enwere ife spirit gị ga-emenwu. How much more mgbe spirit ya pụkwara ebula akpati isi egbe onye ahụ ebulu jetiri a na-ekpudo ya aja na-ada na akpati gbọdọm gbọdọm ịnụgụla ebe a nni akịka. Ọnya nwa ka our brother wee Ekehit je na mortuary je na-ese ndị nwa anwụ video. In Igbo land mmadụ expose onye nwa anwụ abomination. Adịrị eme. Oh, recently ka ndị mmadụ ya apụta nwanne fa nwa papa ya nwa isi ya video tii na social for what reason? Oh, a mockery ka ọ bụ. Ekwesịrị na ya afụ picture onye nwa anya onye akpata afọ ebe mmadụ nwee je were akwa rechie nya. Ọ bụ na afọ akwa akata afịa cover area ikpuchi gị felie. But this generation lack intelligence. Mmadụ nwụnarị today say nya video tii na Facebook. Ị na-ese video tii na Facebook for what? Ịmụ go the person because na onye anọrọ ndụ ebe ndị dị ndụ isi ebe picture tii na Facebook va kụsuo ya ozugbo why you eji were picture nti ebe a na-arụ ịgbara m wee were picture je wepụ picture a ọ maka na ọ dị ndụ. How much more onye anwa? That's why it is very wrong. Enwere onye nke igbu nwa anwụ n'ụwa. Don't put his or her picture na social media. Ọ mokere ka ọ bụ. Ịnọla iju onwe si gịnị mee ifo afọ onye nwa anwụ n'ezi na enwere onye enyemaka.
nwanne ya nọrọ ya ndị mmadụ ejechọ akwa rechie ya ọ hapụta ka ụwa ya dị na-agba ya nkiri bikos na o nwezi ike onwe ya ọ bụ na afra akwa eje kata afịfịa kpuchie iru ya ikpuchigo isevugo ndụ ya imesigo evi ya emeli ya damọpụta ọtụwara ebe onye pụta ụfọdụ gafee ebe abụọ asọ ụfọdụ gafee ebe okwu many things ya ka nwanne anyị nwoke na-agwọ ọgwụ jee that place jee na-atụnye aka elu mkpọ ọnya mgba asị ya na ị nwere ọgwụ si na mọchụwarị pụta. Despite that, I was expecting the government to all over totally see regulate ya igwe ọgwụ na Anambra State unifu na igbu mmadụ na Anambra State ya kwụsị. Onye ọbụla ụdị bịa pụta na social media na Anambra State wee pụta ọfọ ma ọ chịta agbada ma ọ kpọrọ ndị mmadụ jee na mmiri. Why can't government arrest that person? Ka ị na-eke na-eche ọfa nwa na-promote this evil. They are the ones promoting igbu mmadụ. When you are teaching people that na money the spiritual na fabuwe efi na baya but ya onwe ebe ya egbugide ebe jegbuo mmadụ. Ịpụta na social media wele native doctor ọnwụ ọya ị na-agwụ kụziela anyị ya. We learn from you mara na ị na-agwọ ya. Ka ebe ọrụ ndị eze nwaanyị na Anambra batesịa bleaching cream ụfọdụ ndị gbasịa ashanwụ na Abidjan ma Ghana ba agbadara ọnụ ba. But because of enwezi conscience we je wele ga yo tinisi me dada na mmadụ bụ dada abụrụ na Igbo native doctor ma na Igbo eze nwaanyị. No. What is the job of ndị eze nwaanyị na Anambra State? We need to wipe all these things. Onye ọbụla dị chọọ ife ọya alụ mụnwa na-apụ Anambra State bịa na ọ na Ghana na-ata afọ for over 20 something years now. I think na nnọrọ Anambra mewe ọgwụ na mama mbata ego. Believe in ọgwụ na ebe ọgwụ na-alụ ọrụ ọ na-asị m nwa believe in ọgwụ. Mmadụ abụjugo onye adịghị ebi ọbụla peji a bịara n'ọfụ n'otu gị na ebe anọ ọgwụ gị na believe in so uche ọgwụ na-alụ ọgwụ dịla kama mma agwụ ọgwụ nje ekpere nwere obi gị ije gwọ ọgwụ n'elu ụwa ejerụrụ be dibịa sisi eji nwa m ka eme meji chọọ mbọsị ọ ga-arụ na mma mmadụ ka ndị ya sị na onwe ya agwụ ya abanụbeghị na dibịa ka o mere m ibe nke nnụọ nwere dibịa na-emere m ibe ka ebe ozi ọta brain amana international man abụgo m ụzọ mara otu ozi abata ego so gịnị ka m na-ejebe dibịa chọrọ enwe ife ndị lack of money today amagoro m otu to get money nwere ime ike isi na m enweziri ụwa niile but enweghị ife need today. Ọ bụrụ moto na-agụ m ego kịta I'll give myself 2 years and go that moto otu anọ nchọ ịlụ ụlọ nwere ụdị ụlọ ọsọ abụzia na ọnụ eri nnekwu ego I can give myself 5 years I will raise that money and build that house. So kedu ka na-eje agwụrụ ọgwụ enwere many problem as a human being these days. I can advise some other guys learn what other people are doing to make money. Ọ bụrụ moto fa n'anya ma ọnụ falụ ma ebe fa je na-apụ ego study what they are doing to get money. Engage into doing the same thing. You will get money also. Mana ị nọ leda hey nekwa moto onye a na-agba onye a na-alụ ọrụ ụlọ nka gịnị ka ọ na-eme wee mee those things jee mebi ya ka m fụ na gị nwa ama nsọ. So I believe in ọgwụ my brother adam aka ọgwụ ife na preach ndị mmadụ agwọzi na dị ọgwụ na ọgwụ adịrị arụ ọrụ. Now as I was saying before my brother were cut on off ọ bụ na ibido jụwa ajụjụ n'ala Igbo ka ife ọrụ ndị eze nwaanyị niile ajụ na Anambra steeti gịnị bụ their work? Ka ife eze nwaanyị na-alụ ka ife eze nwaanyị na-represent n'ala Igbo agbara ụzọ were mgbe odechi alụ gbara ọhụrụ omenala ọ bụrụ na ihe eje ma alụ oyinu ka our ancestors tu ọ bụrụ okwu ife eze nwaanyị anyị fụ arapụ onye okuru ọ bụrụ omenala ọ bụrụ omenala anyị ihe tesoro bleaching cream ma si eze nwaanyị tiniwe eze nwaanyị adịtụ ụlọ ọcha. Eze nwaanyị bụ somebody na Igbo nwere ife ọ na-alụ gịnị bụ ife anyị na-alụ isaida niile eji ime mana o jogburu udere na njojigbu sigbuo nkapụ n'isi na this generation eze nwaanyị dị ime o jere n'ụlọ ọgwụ ọkwa dọkịta na-etinye aka n'ike na-eweta. During the time of our foremothers nwoke adịra abata ebe nwaanyị na-amụ nwa ụmụ nwaanyị na-eji ime. During the time of our foremothers onye ọbụla bụ onye Igbo dị educated onye ọbụla bụ onye Igbo dị intelligent enwero ndị dị educated iche na ndị dị intelligent iche no onye ọbụla bụ onye Igbo then dị educated. That's why na nwaanyị Igbo pụta n'ahịa nwa mgbe a ị na-enefe afa weta ofu ukwu obodo fa tụwa rand one person n'ime fa baa
be nwa besisi ebe ni na ebe weta nwa kute mmiri sacha nwa keche nwa ka nwaanyị okuru nwa na chi ya azụ ka nwaanyị mụọ nwa n'ime anya na Igbo today onye ọbụla ya gbanawa ọsọ ma ụmụ nwaanyị ibie because of the fire is a trouser ilu skirt oye yipu trouser atwa no oye yipu skirt atwa no arapi ebe ọ nọrọ ọbara na-agba onye ọbụla na-eti mkpu a na-akpọ Jesus if care is not taken ọbara agbagbu ya dia and you call this type of behavior intelligence and then I na after nwa ya si ndị educated na our foremothers are educated that na you opportunity na asụ English ma na ede English abụrụ na dị educated education are from here in this generation afọ me na past one. For example, olden days nwaanyị mụọ nwa na-afịa ụmụ nwaanyị Igbo agbakọ ọnụ weta ofu ukwu ọgọdọ ba tụọ rand nwoke ya abatara di ya enwere onye nwoke ya abata di ya fụ ka nwaanyị si amụ nwa alụkọ bụ fatusi ogodo a ndị ife a bụ ndị bịara onwe afịa because any go for that orientation little teachings mụta from my grandmother enwe ife ya na-eme na the sign alone amagolo m ife na-eme mmadụ what to do if I was psychology my grandmother nyere through my mother also ndị a niile ife ụmụ nwaanyị a tụọ okwu ogodo fa one adịrị ka doctor. But today I have educated in a particular people on particular something. And if I found my king, I'm an illiterate. Then ndị Igbo niile dị educated. Onwe ife mere ihe nwegolo ife na-eme ijemali ife ihe eme onwe. Apụta n'afịa ka ife wọlụ ndị eze nwaanyị this generation na Anambra State ife na-egwu ndị mmadụ wayo fa nweta kọntaktị onye agha egwu wayo fe nye native doctor ogwudo ife a format ilugide ọkpọrọ ibu auction bujelo dibịa eze nwaanyị na Anambra State today n'ime ọ na-eje n'ụlọ ọgwụ ide mụ nwa olden days our foremothers adịrị eje amụ nwa n'ụlọ ọgwụ ebe a na-eje amụ nwa ahụ ebe nwaanyị na-eji ime ndị ekwesịrị ịdị na-akpa eze nwaanyị ọ ebe a na-eje amụ nwa del ọ bụzi na ịdị unlucky bụ na ịbịa ahịa ịzụ ahịa ịmụọ nwa n'afịa anọ enweghị ndị anọcha ebe abụrụ eze nwaanyị but because na fa ụmụ nwaanyị enyi go for that orientation from family. Education starts from family. Proper home training. Today we school without training our children. If that na so Igbo na emesi ka ewu. Olden days if that be mad before borrow a visitor. Ụmụ ya ba na ime room. Today je ebe ndị mmadụ ihe afọ na ịbata n'ụlọ ana na oche nwa mmadụ aka na ọ na-akpala na agba game papi arapia mami ahapia ọ na-agba game visitor bịa. Ọmansi akunye ba na room. Olden days ije visit ye mmadụ ịpụta ụmụ ya ozugbo ụmụ ya ịbatara anya ozugbo ụmụ ya pụa anya today ya nọ na be mmadụ na palọ be mmadụ enyi nwoke ịtụra gị nwa ya abịa kụọ aka n'isi ọnkụ osiri enu oche nwafe nwatuo n'ala hụ onye na-azụ. How do you expect people to reason properly? I like go that psychological intelligence if I was artificial on afia ya arụ. And I will transfer to Uma. It's gonna be difficult. I may train my own psychologically. You train your own artificial. And that artificial can do more psychological intelligence. Okay, now affect those people. See why if all there's a wine today. In a tenzunanya as one Igbo. Malak parade. Kate Igbo wherever you parade, man. A malak watcher. If there's a balance here, you look tight. When you can laugh, see an acha baba. If you are private party. Where's the wine in alone? Always the why does not require you put on a social media no anything. If in a low ball, malama, or lucina, gene. If in a low ball, malagama, you know, I want to suspend someone. I want to block someone now, but if I want a G MP program. If in a low ball, malama, you make a believe making age. Nwee ike bụrụ alụbala ka ị na-agwọ nwee ike bụrụ kedu ebe a na-akpọ ya nsị nwaanyị ka ị na-agwọ anyị enwelili ife eji mmanya ị na-agwọ asị eze nwaanyị. But the beautiful part of this eze nwaanyị of 18 olden days ọbọkwa kịta ndị nke ọ bụrụ eze nwaanyị ga na-akpọfa I'm just using that word eze nwaanyị ka unu well understand them very well. Fancha niile mmalụ dia lane mmali ife nya dị ife a na-akpọ onwe amarọ ka unu esi wee ghọta ife a some of us grow mgbe our foremothers nọ
But our foremothers, some of us meet these people, even our grandmother, some of us meet Ifa. How intelligent these guys are during their time. A man for that intelligence now. Then somebody put us here, give me a man who be in America. In way issue, if one in a tablet criminal on Nigerian urban plane. Kamalo to a smell where so valley issue, if a mono, even any issue, get a issue in America, Nifin a mother gaga, get a kin and Mediana draga, and wake a long book in us, wake a low guy can allow. This does not require juju, it requires common sense. The government says you shouldn't do that. No, Bunagalon, no, but today will not be bound. Jeno Budopo on Adrobans, or what if nobody is buying. Jeno Budo the legal, you can anyway sit in America or the legal, JD and whatever or the other, J one way by Bush way on a city, or the government. Other city in Canada also, everywhere the free, you can go and smoke. It's a shabu way there, since you told one way. Nakin Apollo Mother or Wall, he were German, if a government is in a battle. Guyana Lalo or what there, Ibu Guy man and I will came an white guy. It's just an intelligence, diplomacy, format. A man or good, I will picture it here like even under time and respond to you. If you Jinenu, where they have been the other, I'm buying a comment channel CNN or my Jazeera, my BBC London. And what if he did the addition in what of like he didn't know for an African country, they are not like heavy people. Money I found your child is leave about even in which receiver. Father, what us 10,000 likes, 5,000. Love, I call ya. Even in very show going on chapter pool here, yeah, for a click the link and the 10 or 20,000. Money I feel you want to be awkward this year as you know, he's here by way boom where. Fabian and a picture, you just in a one area, what philosophy. Teenager picture, Jeb Wall, key, not a good and full. You find out no one there, can even the waste is the time. Open a bridge here, one social media, so that niggas stop being enslaved people. Nobody is kicking against you people. If put on social media today, we learn why I say in a woman for many women in this world, I'm a river woman for. One for you didn't have an attack out of an hour in olive oil. Net here, belle, what I can never something here, and when one can be in my village today. One in my village for over 50 years, or Cadendo, near, I must go to see me, so I join you for Bidopia. If I apologize, what I claim an Igbo, jails where will I feel the mere what appeared in our post running, I feel I do. On a larola, Kane about what I can olive oil, Kane and Belenesia. If I will naturalize something, opposite. Let's start asking question. Can I live a wall on there's why? Because somewhere if I find out. As why today, you know, that you do well, I feel when email bucket. Well, one the madaro. Can there be the words you have put? Never I think a bucket to wire is survive bunny fin and who can only could this thing. And when people know what, to I know that, and will even then go to me when the monopolies own Nigeria. In every house in Igbo land today, there is Dangote there. In every house in Igbo land today, there is Dangote there. Open a Dangote and on a cement, you will on a lona into monolono free fair one a bam ear folelia. Open on the oil than a sugar, or the on a sugar oil than a chinchim, or the on a chinchim oil than a milli. Ear folele one thing or the other Dangote, a reason Dangote you were no longer begging. Or now monopoly. And they thought about no, this is a way of making money. No matter how little email you need to have gang of people gonna patronize the film, even if you don't have any monopoly from the government. In here, and in a where's the wine in a phone. Look at so many as a wine today, they are rich because none the mother am river. Usually the mother brings me somebody now as a wine is rich. Abroad, never 1 year. You should do those things for her siblings so that they will make money. But you find out they can't do that.
But because they collect your money, enrich themselves, even a mayor can empower. Kedem say one you on a buy today, yeah, but are they proud of na if ever na work? Well, so why can't government arrest all of them? Which we black work. And this in blue source akwa kureke he did no say Jesus. There no why he was arrested. And some of them there's why in canon and newi dika equator earthquake. How can we put every day? They want the mother wayo. The other one they work a moke kafia, even Jafia, man matches after Fanag. How can one they put now confuse what people? Because a lot of our people are married. You want to embrace spirituality to survive. That's why in Agba Ivan, the neighbor behind your terror plaza. Oh, you not say no, you're delaying a man. No, you're delaying mother, man who one is not gonna delay man. Go and look for what you will do with a delaying a man. Of what a mother and golly no one who not say no, you're delaying my Kevin. What is your job? Very forbidden in our law. Mother not say no, you're delaying me, he said, amen. At the end of the day, on your go, so let us understand that na you need the proper in this world. I need the bring Igbo to the world, and I kwesịrị ikwe ka Igbo nation maybe an akai. A lot of things are gonna wrong 60%, but there remaining 40%. If we struggle, I can face well. Mamba a lot of people, my friend. Abro now. And this generation from why about the worst because fact well like a spirit. I know that after their generation, these coming ones, I'm a meriva, even think about science and technology. Even during our own time, but people like me, I'm going now. Why you can't I put many people have to go. Come on, when they put us in go wrong, when can rain, the generation be a generation of Omen and I can actual type from no Kaiban every Jesus Christ are cement. He said about Martha, dear Margano Sisi Bonko. He said the same thing. Even the people that are neutral. With your search, think with your brain how to survive. And what if I don't know what? Oh, yeah, but if you to education, they wake up in the morning to understand that they work for what they will eat. Oh, yeah, but if you know who wrote on Naga, and we have on a jet. On the chamber bonnet, the mafia main road. Man, and the buy we can wear bonnet, or shall put up and I will gaze. You need to work for what you will eat. If you don't have anywhere you are going to make money, give in a gel, and how money have whereby you collab and I was you going to go wear bonnet jet. We need to educate ourselves properly. Oh, yeah, but then you can never make money in this world, my only girl school. You can never make money in this world, my only educated. When the mother the primary school, nursery school, secondary school, and university. No, education is beyond these four things in go. This fourth section of life in go. You might not even enter primary school, here at school, de educated. The only thing they man assume Igbo. The only thing they man is do English. Only I good orientation, I need Igbo, then need Igbo properly. I am an Igbo. Portuguese is a language and a country. Father Igbo, Optanavadro intelligent. Germans, Fana so their German language in the Germany. Fire Igbo, Fire the Igbo, Optan and the Germany will illiterate. UK na English, Fire Igbo. In the UK, they are the part of speaking Igbo language or writing Igbo. Does it mean that Navabo illiterate? No! Oh, didn't care. Man, I will happen. I join one can the mother life na fear. Artificial intelligence is the biggest problem I in this generation. We need to acknowledge, we need to embrace a psychological intelligence. Careful things is now work. Or if our ancestors use. That's why no cocoa during their own time. Farmer go live in our come. For shadow for our time. You don't know so. For their shadow, our ancestors, their shadow for our time. Psychological intelligence.
You need no money to anything, you pull it here, do any sense, anything. But today, I don't know why I'm not lifetime. One quite in the wash, but one, only now my eyes no money. Forgetting that psychological intelligence, it was artificial intelligence, if was young, what only if only we could do, see about slow, good look of a child, the man and I call us with near position to handle. Give that evil person now so able a position to if not what if they are easy. Open microphone or so able is just a dictionary not even as if I ever got an hour. Kedebe psychological intelligence, artificial intelligence on a speed. You should come out and exhibit psychological intelligence. I can't uche bumado kai we man on now 1 million year. What do I say? So why would people engage in a bumado? Kedive men only buy it at a road to the Bumadibia. Ebon where na Kuzilena, na Ibu mother halo, and the Ibu mother enjoy, and the Ibu mother the Yamatarego. A lot of people will stay by many people. A lot of people in Igbo land will stay by many people. More than I have to even when Chive if I am. So because one them I are posieba. On one the choice young unabata. So they can you were doing at the main topic about how this our brother Ezana. Open up na alụ Ezana never until picture. Guinea men more on a Abia bell. Fight the anya. Now fight the alia call it free. Because always the any van now. Kedebending na walk na konyano. You can't tell me no one that I walk na kia. Or long na moto. Ndi ana walk na kia or fakano in our midst. Nobody will dictate them. But now the topic of today. Obu na obu na alu olu. Mpiam mo another exist. Nda na enye nni Ezana na enye nni. Gini me na fa bebe. Ka fa zopụta ya. Gini me na ụmụ mmụọ enwero n'ife fa me. Gini me na ọgwụ aja na enwero n'ife olugo. At least gas na aja na disappear from self. Nyapuzi na eje megharịkwa ya rest again. Ka ndị na-abịa patronize dibia wee malụ na ọgwụ dị powerful. As I'm speaking to you now as only Igbo, ọgwụ adịrọ powerful because in the historical context of Igbo race, enwe only if Igbo were achieved. Ọkpụkpọ anụ onwe prove when wrong. Since you're not, why are we still wasting our time in blindness? Ọ bụ na ọgwụ azọrọ dibia nne na anya ba. Nwanyị ogbu, nwa spirit nwanyị egburo ya. Because spirit na alụ ọrụ igbu n'ụwa mma ụmụ nwoke niile na family na mma egbufa. So nwanyị ka mma na arapụ. Nwoke ọ na-amụ na family a vom. Nwoke ọ na-amụ na family a vom. Ọmụkwụ nwoke ya apụtasị na that family again. So ụmụ nwanyị ya na ebe a. Ma ọ bụ na spirit na alụ ọrụ. But common sense have taught me that na spirit is powerless. Even nsi mmadụ unique ka spirit is powerful. Sorry for ndị na-eli nni. Because na ewele ame manu o grow crops. Mmadụ elijukwa afọ. Anyị ebido juba ajụjụ. Because the moment I juba ajụjụ nwetara answer from our tactical questions, ị ga-amata na ife niile adị powerless. So the topic this morning, dịka ị na-abata bịa anyị nọnyere anyị n'ụtụtụ abụ. Nwanne anyị nwoke bụ Ezana jelu court last time. Gịnị mere na o disappear on a court? And ebe ọ na o disappear on a court na ọgwụ emenwere ka o disappear. Kedu ife ị ka na-eje agwọrọ ọgwụ? Enwere ụmụ nwanne anyị n'obodo oyibo dị iche iche today. Enwere ụmụ nwanne anyị n'Indonesia ndị Igbo anyị egbu. A na-egbu ndị Igbo every blessed day na Indonesia. Jee tie ndị nke nọ na nga kịta a na-akaba egbu. Iju afa ife meva dị na ọ na nga fa ya gwa na one dibia or one pastor bele faji eburu ọgwụ ba Indonesia na ezi ga-aga. Ma ọ na ofu dibia gwara si ya weta 300 ahụ ka egote ebunchu aja ka emekwa mmụọ ka emezieli ya ezi ọ bụla ka ọ gafere. Nwanne anyị nwoke anọ nga na Indonesia na anyị egbu. Mana ịpụta na ọ na social media kịta afa ka m opportunity a na-ejidebe ya na-agwa ya stop doing ọgwụ. Stop igwe ọgwụ agwụchi na ọgwụ adịla alụ ọrụ fa ya ekwere. And I said in culture. Go to China today. A lot of ndị Igbo na China are egbu. If you are following what is going on in China today, a lot of our brothers
good brothers living in China coming out on social media telling you now is by every day, let's stay there in China. Even last month, there is a good mother. This month now is a good one more. You should be careful in China. Only buy can Odibia from China. DB na from China plane. So many people in this generation amaro na enwelu ndị ọcha zusi nkịta nọrụ na-alụ ọrụ n'airport fanwe ha nwezi ife na-alụ fanwe nkịta 4 nkịta 5 ife na-efe idifa a na-akwụfa $5,000 na-akwụ nkịta 10,000 fajezuwa nkịta 4 every month we get 40,000 from nkịta. We don't have that psychological intelligence as black people. People living in abroad should prove me wrong. A lot of nkịta na-arụ ọrụ na airport mana office dị iche iche ọsọsọ na airport ọ ndị mmadụ train nkịta akwa nkịta salary nkịta na-eyi akwa na-etekọtezi ọ na-agba perfume eyikwa nkịta salary enwe dị nkịta ewere dị salary tina baje spend ya. But onye Igbo na-agwọrọ ọgwụ ife ndị agwala ife a na-enye gị evidence. I don't preach without giving people evidence. Onye abata ifu ebe m na ndị mmadụ na-eme debate ị ga-afụ onye I will provoke you. M ga-use my question provoke way because a lot of our people sit on social media na-akụ ife na-agba ka moto jụọ a question. I'm going to ndị mmadụ mata that ya the talking too much or sitting on social media and ranting or bro a measure to prove someone's level of intelligence. You sit on social media to talk. Onye ọna nwere the capacity to talk. And when on one that capacity to talk. But when it comes to answering question, back here man for them the ability to answer question. Even in an back now, so many people are capable of talking like me. So many people are capable of even more than me. When it comes to asking questions, we are normal, someone the intelligent. Because a lot of people sit on social media to talk something for you to believe without questioning them. Oh, yeah, if you deceive why na church, you don't accuse like a agent. But if I like use our brain, use brain. Pay attention. Order. Pay attention. Give me your ears. So when I see why if I need and the could lie, give me your brain for thinking. No, if I pay attention, listen attentively. So giganti geshanti akonga say you see bro doing easy, mama your brain for thinking. So we need to wake up. We need to start changing. We need to educate our children also. So that even in iPhone ga cast. Ama kwalum no even in ide kwa ikusi na ndị mmadụ ka ya na-ezugbo ezu. Mana ife ndị ebela akwa etimpu na social media ka inwe ndị ma ife. Like I said, our brother Jack is here. Jack board mepego for ndị chọrọ ikwu okwu ịchọzi anyị batara bịa kwuo okwu. Our brother Jack is here. Ndị ọcha na-azụ nkịta zụsia nkịta psychological intelligence. Nkịta na-eje ọrụ. Na-anọzi na-alalụ ụlọ na-agba club na-abalị. Ọzụwa nkịta 4. Nkịta 4 na-alụ ụlọ na-akwụ $10,000 pounds or euro every month. At the end of the month, akwa 40,000 or minus 30,000 ka ya follow on all of ma. Jegolo mortgage ezugbo no bilu na big city. Gịnwa na lụ ino obodo Igbo na-ego anointing oil na Nigeria to pray. Artificial intelligence. You live in abroad, buying olive oil to pray in America. Artificial intelligence. If you need it to survive psychological intelligence, you know to I chapter 34. Ọbụrụ ife ọgwụ ya emere gị, ọbụrụ ife kelive na-akpụ ya, ọbụrụ ife ịchụ aja, ọbụrụ ife ịga ọfọ. Anyị adịrị aga ọfọ to make money. If anyị na-aga ọfọ to motivate ourselves ka anyị wee move wee jee chụta ego n'aka anyị, ọbụrụ ka ego si n'elu daa. Onye Igbo ọwụna wee nye ọjị elu si Chukwu gozie ya amụnya n'ugwu Hausa. I will not tell God to bless anybody. If I na-ekwu na ọ ya adịrị na mma ọmụnwa na-agwa gị ya, it is motivation. Ọ ya adịrị ụmụ ịmụ na mma, it is motivation. Ọ bụ iji bịaba nke ihe eji na ise ọkụkụ na-abalị anya uche akụkwana ya na anyị na-ana uche dị ya, it is ọmụnwa na-agba mmesịa nsị ka ngọ ka ọ ya ele
onye mo jisi kan golo ofo a ko yele so ngo ka Chineke si n'eluigwe gbadata ka o gozie oji aka ita anya na arụ na ovi na ọbara Jesus Christ bụ enwe anyị no amalive ka ndị Igbo kịta ji ekwuru ya na egosi obisi kan golo ka mụnwa go mo ko yele because the power has been given to us. So kedu ibe unu na-eje tụrụ aja eji egbu ọkụkụ n'ọlụ onwe ọkụkụ ihe egbu iwere gbuo tufu na main road ụmụ ọbụrụ ọkụ ju na ba ya tagbuo onwe n'afọ ọkụkụ nwa ọkụ amụ ọfụ ọ na-ebe chọ enwere ya dọpụ ya isi na ndụ ka gịnị wee mee enweghị nwa ọkụ ịnwụta adọpụ isi na ndụ today ya eme ka dọla chi ya azụ to 1 naira. So the first problem I go as black people bido from economy of the world. The first problem I open and go today na pounds ya na chi ya azụ bụrụ 1 naira to 1 pounds abụrụ 1 naira mmemia because na mere poverty na Africa. Open otu anọ na nwere the capability or the ability na agwọ ọgwụ today euro echi ya azụ 1 euro 1 naira onya ba ogwu magbo because na mmenya poverty ifua if you need the rich if it may restriction may the poor money is circulating but restriction bu no man lo aka you must have something doing o no million ka ile oro mbeze nye paper am welu million ijekwunya na bank inwe digit from that bank you can buy clothes you can buy with your app we need go catch inwe card e put slot or iliche ni wel card slot wala onwe na enye card even otu ndị ocha say regulate the world today they are regulating the world na mana afuzi cash anya is either inwe app on your phone or inwe credit card or inwe card your bank card onwere ya na ejizi cash they want to regulate this world na ya na afuzi ego onwe so many people amaro na enwe 1000 naira note dollar Ijuan di Igbo kita man di bi America fa na ebe 20 years back in America ba fu be anya but on in circulation eji transaction of big business it's in circulation 1000 naira note dollar it's in circulation so they are trying to regulate this thing restrict everything otu ibu mmadụ one koba ama dey say na if you enwe card or phone ebe onu Igbo if you slot wa card ebe onu Igbo if you slot you no go hold cash. Look at the Bendio Igbo. Then I bite him. And we are promoting a native doctor. Only in our world, they deceiving the man on social media. Woman, so because woman, I can now. But people might not understand me because my own pattern of preaching is different from other people. I preach to you to understand. And for your brain to start functioning. And imagine do ma gambling na this social media. Onwe ife obuna nkuziri here, you apply anya in your life, manual work. If you manual work or pray for ngwa. Also business give you can let you how to do business now. Will only tell you truth. When they na say they won't understand it because I got the joke. Papa me force or go papa. Manual work. Manual open on wine cable. Na gina di na so call me on phone. I will tell you what to do. Gini ya nwede so. Open on work cable na gina call me if I won't buy for me. Odo na nwele ebe onwe talent think ya. Enwere ndị na-agụ egwu na anya enwere na draw, enwere na enwere talent n'ụwa. Enwere one thing na ajụ ndị mmadụ recently enwere sabe eme asa. Idire educated obokwu na asụ ibo. Idire productive. Idiro creative. How are you going to survive in this world? When I talk education, about the primary school, nursery school, and university or polytechnic or prayer, when I say education, you have a skill. Yes. I'm not saying that speaking English language is not good, but one wrong thing in English, English is intelligent. Yes. Also, if may affect many people are married. The moment anyone the woman and mother is English, I brought a measure to prove that person's level of intelligence, education. I understand the problem I see. So that when they are fear, I know man brain value brain.
that person can speak or get educated towards that level. Artificial intelligence, whatever I contribute to that money. So the moment you have this type of people, you will get well over on that one bad something I could this our set not affect the eye. And the Malona, once someone mention education, is not speaking English language or writing English. It's all about having skills. Again, when skill, when if you are not educated, you can't make money. For you don't see that Dangote school. If for the level of our people intelligence, somebody Dangote school can go to manage where they not on a position on today. It's not all about going to university. No, it's a university to study a particular course. And they study that course in a university does not mean need educated more than somebody garment market, model carpenter, model mechanic. No, that your lane will be firma. Oh, that your lane now will stand at that. Yeah. For example, a doctor. Somebody who a doctor today. Now that your field that kid intelligent. If one from that your field that if you're a mechanic or you're an engineer at school or somebody who contractor. If you be a doctor now cause and the mother, one on baby. Jam foundation kill one no he say Kevin where architect and the mother no. Say no as a doctor. So because you're a doctor does not mean that somebody na go na zoya na market educated. If you were a doctor na ya learn. If better na learn na I le perfume I bua azos but I ma doctor on the other side. We get if I amuaji. Kereji. Amuaji if 3 days you can see that or you go ga go the message get so na why what alia na lane no no you are an intelligent someone, you are a professor in that lane. And the money got about this world. But when so many people have the doctor, no come either. No come the intelligence. The difference between a doctor and the somebody who a lawyer, the Oyibo Fanasu. A modern doctor and a lawyer, but I can't as far as English today. If you doctor, I call come on a lawyer of your always some Oyibo that lawyer as Doctor Amaria, almost some Oyibo doctor as lawyer Amaria. Madam Madanabaga University. Fanabano na the same lane. Same goes to Onye Nazwaya. Same goes to Onye Mwalwaka. Obu today, na I give a market today. Maybe I am Waha. And now I am Waha through speaking English language. And I Kusulina as a school. Gino Ede University non the same class. The difference will not as well Bonimansu. Then they label you illiterate. Now I will illiterate person. Were illiterate, somebody they unable to speak another person's language. Give a illiterate person, somebody they capable of speaking a language. So does it mean no yana asu English yana asu German we are illiterate? We need to upgrade. We are seeing someone speaking somebody's language as an intelligent someone. And we even differ most of in the by foot and enough because I got to go even in a food that now I need your education. And we need to upgrade Kaima amendment. So that now I think see after the barrow can't you go to Guru Zibo more? After the barrow, even after I have and when some people not get now because now Guru Okot Wala, I'm not even page man recently. What is the problem? And when they know today recently, Mana Gekwamontio. A language is a way of communication, sorry. And we go something more in this world as a traveler. If I have opportunity, if I am a government in Nigeria today, to be sincere with you, the first institution they introduce na Nigeria language, all over the state to the higher level. Na egosira na primary school, you try a mess also language, na a particular skill, na technical school that will help your life.
Mobile from by. You can make very 5 courses or 4 or 6. Manifold Gabo language, German language, Italian, English will be there, French, Spanish, Portuguese. Imechanka when was a little skill in Nandoga. You will see by Apua, Jobroibo. So many people, our people are not making money abroad because they can't speak language. Oyibo people plan for the future. Good, send the area request. I'm not even pay and try but recently in the money but he send the request add their mother court one. Send the area request, Guru, please. Oyibo people now plan far obstacle to them or something that will prevent future for a block go there. I know to us in the woman I travelers. Flight 6 Kenya and Nigeria, and each flight nebu 500 people. So, upon flight 6 here, 500 people each. Over 3 million people are planning from Abai. Ndibu now 2 million. Any better people me, but I'm born Pierre Mon. Canadian teacher. I'm making business there. It's only 1 million or 500,000. If I go 30,000, 5,000 is price. Can make go to business. Can make go to business. Money first. Money does not understand any language. So if Gadelum can't get so each flight in Nigeria today, each one blew 500 passengers. So 6 over 3 million people are or 3 million people. Inside that 3 million people are Ndigo 2 million. Each flight feni na Nigeria every blessed day. Nebu 3 million happen. Ndigo 2 million. Okay, now there 1.5 other state Kevezia. I malon I memory for the otwa. Kido to yesime we develop our skills so that Nijo Obodo. These are things we need to be asking Nepu to help humanity. So that Nijo Obodo na things ya na terror yalo. He click here immediately. Because communication matters. Communication matters. Manambui ano mwiba na be Ijo Obodo anada so Igbo. Iga afu no ogbu ka Igbo. Even madu sia come na madu ife will come. Akuzila I say the wrong. Mgbe Ijo Obodo for the first time I had about 21 years. Eche na ndi ocha niile na asụ English. My first time in abroad. Eche na ndi ocha niile na asụ English. Zadi anaza how are you? Na so if you open and try to somebody or they interpret here. 21 years or even day. Today I'm 40 something years, so 20 something years ago. Yet I'm only 5 ago, Makia. So imagine no have this school to able travelers. And when if I got stop it name travelers in Dibo. I am on stop Enugu reason. The only time I got stop out the moment I went out Biafra. But once I can under Nigeria's in Dibo. If you know I the more. Open restriction man and then Dibo are possible. Oh, this restriction, getting visa now is very difficult. Look at Dubai visa will serve. You get Dubai visa now, you spend almost 1.5 million naira. Dubai visa $50. 1.5 for you to get Dubai visa now, 1.5 million, or if you are there cash. Now, every government you figure in this government of the world, no Nigerian government. It's in this ugly situation. One thing in the any problem for 1 minute, I will look solution to solve that problem. The problem is I need me for my and when even people generally name to solve that problem. Now, the only way we can solve this problem, each family on our neighbor at least an smile. Upgrading and the government of Nigeria and Igbo people are capable of building all those language schools now. We now start educating ourselves from the grassroots. Only Igbo now nursery school, Gem Wakesi mechanic, on amu mechanic,
When I just school of language, only if primary school, nursery school, one name Peter, one name Paul, and even in I go na primary school, by secondary school on any, indeed I go na secondary school by university on any, indeed I go na university Gusiapota on any. But no polo jam one mechanic, more jam one carpenter case furniture, more jam wolf for like a scale. Where just school of language, Ogo case amatize, Ogo case do block, Ogo case concrete. Now, all case ya many things, case ya misi, case ya wisi, case ya caterpillar, case ya moto, case ya trailer, mucha even na where German school. Na Nibo. I was 24 years, where go my university, my polytechnic. Where Ivana German school, where you were well time now, where German school. Not to in Germany, piano Germany before. He better Germany time why. 1 week, he better very good. Because you can communicate with the Germans. Or Italian school, Kija, or Spanish school, or Portuguese school, or French school. If better France today, you can communicate. You to in England and I communicate with India. In the UK, that means we have seen that no only English can all over the world. Why can't we do amendment? Then you are asking me to come and do 100 days fasting, whereby I know what is the problem. And we somewhere and I need 100 days fasting for 3 months. What people can educate German language for 3 months? India can send there for Obodo. Can you 1 year come and year with returns? But Andy will get affect be at the very chuku fasting for 3 months. Okay, for 1 year, Van on a camp me fasting. Now you chuku on your faka. What Andy will maybe in Dibu 100. At even a camp. Kuzelva Spanish language, more Kuzelva Italian, more Kuzelva German language or French language. Educate you properly for 1 year. Send the other France. Ndin guy here, send the same France here. In 1 year or 2 years, let them return back. Kaimalodi go moto. Kaimalodi anachiata was go moto. Free men they never passing go down well water. Oh yeah, fire your badaz. But when they carry that education rule and you can communicate. Can communicate. So, but English people were able to give us that orientation because they want to reduce our intelligence to zero. Their own language. I now swear, for I swear, say the intelligent. But all the important for communication. Because as you only go today, about Spain, about Jogodo, about Italy, about Jogodo, about Germany, about Jogodo, about Finland, about Jogodo, about Sweden. But open I with psychological intelligence in this generation. I consider man I got those schools and in the China Fabiana Kuzila. Because some other extended family, they are not thinking about making money for the unborn children. The reason most people they are suffering today, no, Ochoywana, the Aganyamwa, Amwam, where Kabaya later, Ndam 1 and 9 on Afu, or Neronafi go Cavalier Ninon. But it's buying land. Here develop in next 100 years, go secure for Mumwa. What of whom we na Fuketa, one nigger, papa, never kin and nine, and the Gulufa can go see, and walk my neck back, brother. In nature about Tunde and Amoria Gamma, we give us new walk, wake up, Pianini, well, I check up with thunder with olive oil and the anointing water.